எஸ், குட் ஈவினிங் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம டேலியில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பில்வைஸ் டீடைல் ஏஜிங் அனாலிசிஸ். ஓகேவா? ஏஜிங் அனாலிசிஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம். பில்வைஸ் டீடைல். அதில் பில்வைஸ் டீடைல் அப்படின்னா என்ன, எதுக்காக இந்த பில்வைஸ் டீடைல் நாம் மெயின்டைன் பண்ணணும் டேலியில்? இப்போ நார்மலாக வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நாம் ஒருத்தன்ட்ட கடன் கொடுத்துருக்கோம். ஒருத்தருக்கு அந்த மாதிரி கொடுத்த கடனை இமிடியேட்டாக வாங்கணும். இப்போ ஒரு இண்டிவிஜுவல் அப்படின்னா ஒரு 10,000 கை மாற்று கொடுத்துருப்போம், ஒரு 10 நாளில் தரேன்ருப்போம், ஒரு மாதம் இழுக்க போட்டிருப்போம், 2 மாதம் இழுக்க போட்டிருப்போம், பேசி வாங்கிடலாம். இதுவே நான் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்னுடைய ப்ராடக்ட்டு கிரெடிட் தான் விற்றாகணும், கடனுக்கு தான் விற்கணுங்கும் போது நான் வந்து கிரெடிட் சேல் பண்ணிவிட்டு 15 டேஸு 13 டேஸ் கழித்து அதுக்கான பணத்தை வாங்கணும். இப்போ மெடிக்கல் ஷாப்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிரெடிட் சேல்ஸ் தான் பண்ண முடியும், கேஷ் சேல்ஸு பண்ண முடியாது. ஏன் சார் மெடிக்கல் ஷாப்பு கிரெடிட் சேல்? இப்போ நான் ஒரு மெடிக்கல் ஷாப் வச்சுருக்கேன். என்னுடைய மெடிக்கல் ஷாப்பில் எல்லா மெடிசனும் இருந்தால் தான் என்கிட்ட கஸ்டமர் வருவாங்க, வாங்குவாங்க. ரைட்டா? இப்போ நான் எல்லா மெடிசனையும் நான் காசை கொடுத்து வாங்கி வச்சுட்டேன். ஒரு அசம்ஷன் வச்சுக்கோ, காசை கொடுத்து வாங்கி வச்சுட்டேன். சப்போஸ் அந்த மெடிசின் வந்து விற்கலை, ஆனால் எக்ஸ்பைரி டேட் ஆகிடுச்சு. காசை கொடுத்து வாங்கிட்டோன்னு வச்சுக்கோ, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சப்ளையர் வந்து இது ரிட்டர்ன் எடுறான்னா எடுக்கவே மாட்டான். இதுவே 30 நாள் கிரெடிட்டில் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கான்னு வச்சுக்கோ, அவனுக்கு நான் காசு கொடுக்க வேண்டியிருக்கு. இந்த மெட்டீரியலை ரிட்டர்ன் எடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால், இந்த மாத்திரையை ரிட்டர்ன் எடுக்க மாட்டேன்னு சொன்னால் அதுக்கு நான் பேமெண்ட் தர மாட்டேன்னா பிளாக் பண்ண முடியும். ஓகேவா? ஏன்னா மற்ற ப்ராடக்ட்னால் பரவாயில்ல, மெடிசின் மளிகை கடை வச்சுருக்கேன், மளிகை பொருள் மீந்து போயிடுச்சுன்னா சொந்தக்காரன்னு தெரிஞ்சவன்ட்ட யாராவது விற்று காசாக்க முடியும். அந்த மாதிரி மெடிசினை விற்க முடியுமா? தெரிஞ்சவங்க போனவங்க வந்தவன்ட்டெல்லாம் ரெக்குயர்மெண்ட் எவன்ட்ட இருக்கோ அவன்கிட்ட தான் விற்க முடியும். அந்த மாதிரி ஒரு சில ப்ராடக்ட் வந்து கிரெடிட் சேல்ஸு பண்ணி தான் ஆகணும், வேறு வழி கிடையாது. ஒரு ஹோல்சேல் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கீழே இருக்கிற மெடிக்கல் ஷாப்புக்கு அவன் கிரெடிட் சேல் பண்ணி தான் ஆகணும், வேறு வழி கிடையாது. ரைட்டா? ரைட், ஓகே. இப்போ யார் வந்து இந்த பில்வைஸ் டீடைல் மெயின்டைன் பண்ணணும்? இந்த பில்வைஸ் டீடைல் மேண்டட்ரியா அப்படின்னா, சிலருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பில்வைஸ் டீடைல் மெயின்டைன் பண்ணுறது மேண்டட்ரி. யாருக்கெல்லாம் மேண்டட்ரி அப்படின்னா, டாக்ஸ் ஆடிட் கேஸ் அண்டர் செக்ஷன் 44AB செக்ஷன் படி யாருடைய டேர்ன் ஓவர் கிரேட்டர் தென் 2 crores இருக்கும், யாருடைய சேல்ஸ் டேர்ன் ஓவர் கிரேட்டர் தென் 2 crores இருக்கும், அவங்கெல்லாம் இந்த பில்வைஸ் டீடைல் மெயின்டைன் பண்ணணும். எதுக்காக சார் பில்வைஸ் டீடைல் மெயின்டைன் பண்ணணும்? இன்கம் டேக்ஸ் வாண்ட் டு ஐடென்டிஃபை தட் த அமௌண்ட் லையிங் இன் த புக்ஸ், டெட்டார்ஸுங்கிற பேரில் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இருக்கிற அமௌண்ட் உண்மையிலேயே எவ்வளோ ரியலைஸ் ஆக வேண்டியது, எவ்வளோ ரியலைஸ் ஆகும் அப்படின்னு தே வாண்ட் டு நோ. இவன் வந்து எப்படி இருக்கான், இந்த கம்பெனி இப்படி வெல் டு டூவாக இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க விரும்புகிறான். அதனால் என்ன பண்ணுறான், இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இஃப் யூ ஆர் ஏ டேக்ஸ் ஆடிட் கேஸ், நீங்கள் ஒரு டேக்ஸ் ஆடிட் கேஸாக இருக்கும்போது உன்னுடைய டெட்டார்ஸில் மோர் தேன் 180 டேஸ் எவ்வளவு, லெஸ் தேன் 180 டேஸ் எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லணும் கண்டிப்பாக. அதாவது நான் சேல் பண்ணியிருக்கேன், என் கஸ்டமர்கிட்டேருந்து வர வேண்டியதுக்கு 180 டேஸ்க்குள்ளே வர வேண்டிய அமௌண்ட் எவ்வளோ இருக்குது, 180 டேஸ்க்கு மேலே வர வேண்டிய அமௌண்ட் எவ்வளோ இருக்குது, இதை வந்து சொல்லுங்கன்றான். ஏன் அப்படின்னா, இந்த 180 டேஸ்க்கு மேலே ஒரு அமௌண்ட் இருக்குன்னா அது வந்து ஆறுன கஞ்சி பழங்கஞ்சி வராதுன்னு அர்த்தம். உனக்கு புரியுதோ இல்லையோ, இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் புரிஞ்சு வச்சுருக்கான். அதை ஏன் தேவையில்லாமல் அசட்டுன்னு போட்டு அங்கே எழுதி வச்சுருக்கான், அது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான். அதனால் இந்த 180 டேஸை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு பில்வைஸ் டீடைல் மெயின்டைன் பண்ணணும், மொதல் பாயிண்ட். இப்போ இன்னொரு இஷ்யூ இப்போ 2 வருஷமாக போயின்னு இருக்கு. ஒரு ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி அல்லது ஒரு பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனி இருக்குது. அந்த பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனி ஏன்னு ஒரு ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் பிஸ்னஸ்லேருந்து மெட்டீரியல் ஏதோ கடன் வாங்கியிருக்கான். நார்மலாக இவனுக்கு 45 டேஸ்லேருந்து 60 டேஸ் கடன் கொடுப்பான்னு வச்சுக்கோ. ஆனால் 3 மாதம் ஆச்சு இன்னும் கொடுக்கல. இப்போ அந்த ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப்காரன் ஏன் என்ன சொல்கிறான், நான் வந்து இவனுக்கு 45 டேஸ் கடன் கொடுத்துருக்கேன்,
இதுக்கான மெட்டீரியலுக்கு உள்ள காசு இன்னும் அவன் தரல. அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் என்ன பண்ணுவா, நான் வந்து ஒரு எம்எஸ்எம்இயில் ரிஜிஸ்டர் பண்ண ஒரு கம்பெனி, நான் வந்து ஒரு எம்எஸ்எம்இ ரிஜிஸ்டர்ட் கம்பெனி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிண்டியில் இருக்கிற எம்எஸ்எம்இ ஆஃபீஸில் இந்த எக்ஸ்ஒய்இசட் ப்ரைவேட் லிமிடெட் எனக்கு வந்து 1 லட்ச ரூபா பணம் தரணும், தராமல் இருக்குன்னு சொல்லி கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருவோம். அப்போ இந்த எக்ஸ்ஒய் லிமிடெட் என்ன பண்ணணும்னா 45 நாளுக்கு மேலே போயிடுச்சுன்னா அங்கே கொடுக்க வேண்டிய அமௌண்ட்டை அலாங் வித் இன்ட்ரெஸ்ட்டோடு சேர்த்து கொடுக்கணும் அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஷிப் கம்பெனிக்கு. இந்த ஒரு பிரச்சனை வேறு இருக்குது. ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மேண்டேட்ரியாக பில்வைஸ் டீட்டெயில் மெயின்டைன் பண்ணி ஆகணும். அதாவது உன்னுடைய சப்ளையரில் எவனாவது எம்எஸ்எம்இயாக இருந்து அவனுக்கு நீ 45 டேஸ்க்குள்ளே பேமெண்ட் கொடுக்காமல் இருந்தீன்னா அலாங் வித் இன்ட்ரெஸ்ட்டு நீ அவனுக்கு பேமெண்ட் பண்ணணும். முதல் பாயிண்ட்டு. அந்த மாதிரி 31 மார்ச் அன்னைக்கு உன்னுடைய எம்எஸ்எம்இ டெட்டார்ஸ் எம்எஸ்எம்இ சப்ளையர் எத்தனை பேர், அதில் கொடுக்க வேண்டிய காசு எவ்வளவு, அதில் அவுட் ஆஃப் 45 டேஸ்க்கு மேலே போன அமௌண்ட் எவ்வளவு அப்படின்னு இன்ஃபர்மேஷன் தே ஹேவ் டு மெயின்டைன் மேண்டேட்ரி. அதுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் பில்வைஸ் டீட்டெயில் மெயின்டைன் பண்ணணும். ஓகேவா? மூணாவது, பில்வைஸ் டீட்டெயில் எதுக்கு பண்ணணும்? கரகாட்டக்காரன்னு ஒரு சினிமா, அந்த சினிமாவில் கவுண்டமணி என்ன பண்ணுவோம், வடிவேலை கூப்பிட்டு செந்திலை கூப்பிட்டு 1 ரூபா கொடுத்து 2 பழம் வாங்கிடுவாம்மா. செந்திலும் இங்கேருந்து போயிட்டு 2 பழம் வாங்குவான். வாங்கிட்டு ஒன்று அவன் சாப்பிட்டுட்டு ஒன்றை மாத்திரம் எடுத்துகிட்டு வந்து இந்தாங்க அப்படின்னு கேட்பான். அந்த வடிவேலு காமெடி உனக்கு தெரியும். கவுண்டமணி செந்தில் காமெடி. கவுண்டமணி என்ன பண்ணுவான், வடிவேல்கிட்ட ஏன்டா 2 பழம் வாங்கிட்டு வர சொன்னால் 1 தான் வாங்கிட்டு வந்திருக்க அப்படின்னு. இன்னொன்று எங்கம்மா, அதான் இது அப்படிமா. அந்த மாதிரி நீ உன்னுடைய டெட்டாருக்கு 1 பில் 2 பில் பாக்கி வச்சுருந்தா பரவாயில்ல, நீ வந்து காசை கலெக்ட் பண்ணலாம். ஒரு டெட்டாருக்கு நீ தொடர்ந்து ஒரு மாதம் பூரா ஒரு 10 பில் கடன் கொடுத்துருக்க, அதில் அவன் 8 பில்லு பேமெண்ட் பண்ணிட்டான், 2 பில் பேமெண்ட் பண்ணல. அடுத்த மாதம் ஒரு 10 பில் சேல் பண்ணுவேன், அதில் ஒரு 6 பேமெண்ட் பண்ணுவான், 4 பேமெண்ட் பண்ணாமல் விட்ருவான். இப்போ மொதல் மாதம் பில்லில் 2 பேமெண்ட் வரணும், 2வது மாதம் பில்லில் 4 பேமெண்ட் வரணும். ஸோ நீ 6 பில்லுக்கு இந்தந்த பில்லுக்கு பேமெண்ட் வரணும்னு சொல்லி ரெக்கார்ட் அவன்கிட்ட கொடுக்கணும். அப்போ தான் அவன் வந்து அவங்க காசு கொடுப்பான். நீ பில் வைஸ் டீட்டெயில் மெயின்டைன் பண்ணாமல் விட்டுட்டேன்னா இதுதான் சாக்குன்னு சொல்லி ஏதாவது ஒரு பில்லை நான் கொடுத்துட்டேன்னு சொல்லி ஏமாற்றி உன்னை வந்து என்ன பண்ணுவான், காசு கொடுக்காம முடிச்சுடுவான். அதுக்காக நீ பில் வைஸ் டீட்டெயில் மெயின்டைன் பண்ணணும். சரி, இந்த பில் வைஸ் டீட்டெயில்ன்றோமே அப்படின்னா என்னென்னலாம் இருக்குது? இந்த பில் வைஸ் டீட்டெயிலில் 4 வகையான ரெஃபரன்ஸ் இருக்குது. ஏற்கனவே உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன், இருந்தாலும் இன்னொரு முறை சொல்கிறேன். இந்த பில் வைஸ் டீட்டெயிலில் 4 வகையான ரெஃபரன்ஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து சப்போஸ் இஃப் யூ ரிசீவ்டு எனி அட்வான்ஸ் ஆர் இஃப் யூ மேக் எனி அட்வான்ஸ், நீ யாருக்காவது அட்வான்ஸ் கொடுத்தாலோ யார்கிட்டேருந்தாவது அட்வான்ஸ் வாங்கினாலோ ரெசிப்ட் என்ட்ரி போடும்போது அட்வான்ஸ் என்ட்ரி பண்ணணும். என்ன பண்ணணும்? அட்வான்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் என்ட்ரி பண்ணணும். அந்த மாதிரி அட்வான்ஸுன்னு போடும்போது எந்த டேட்டில் வாங்கினா அட்வான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ரெஃபரன்ஸ் போடணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 30/12/2024 அட்வான்ஸ், 1/5/2024 அட்வான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் க்ரியேட் பண்ணும்போது டேட்டை போட்டு அதுக்கு பக்கத்தில் ஐஃபன் அப்படின்னு போட்டு அட்வான்ஸ் அப்படின்னு என்ட்ரி பண்ணணும். whenever you are making new sales or new purchase but you have not made any advance payment or received any payment, அந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில் you have to mention as new reference. உன்னுடைய பர்ச்சேஸ் அண்ட் சேல்ஸை நீங்கள் நியூ ரெஃபரன்ஸ் அப்படின்னு மெயின்டைன் பண்ணணும். மூணாவது சினாரியோ, சப்போஸ் இஃப் யூ ஆர் மேக்கிங் எனி பேமெண்ட் to any supplier or receiving any payment from the debtors, you have to adjust, you have to use the against reference. Already you created the reference. Whenever you are receiving the payment or you are making the payment, that reference will be get closed. அந்த மாதிரி வரும்போது அந்த ரெஃபரன்ஸ் க்ளோஸ் ஆகிடும். அதை க்ளோஸ் பண்ணும். தட் இஸ் எகைன்ஸ்ட் ரெஃபரன்ஸ். So if you receive any money, you have to mention as advance. If you make any payment, you have to mention as advance. Suppose if any new purchase or new sale made, you have to mention the new invoice number. That invoice number as reference number.
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் இட் இஸ் சேல்ஸ் யூ ஹாவ் டு மென்ஷன் த சேல்ஸ் இன்வாய்ஸ் நம்பர் ஆஸ் ரெஃபரன்ஸ் நம்பர். நீங்கள் சேல்ஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா சேல்ஸ் இன்வாய்ஸ் நம்பரை ரெஃபரன்ஸ் நம்பராக யூஸ் பண்ணணும். சப்போஸ் இஃப் யூ ஆர் மேக்கிங் எனி பர்ச்சேசஸ், நீங்கள் யார்கிட்ட ஏதாவது பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா த பர்சன் ஹூ சப்ளைடு த மெட்டீரியல் ஹீ வில் கிவ் த இன்வாய்ஸ் நம்பர். அந்த இன்வாய்ஸ் நம்பரை நீங்கள் ரெஃபரன்ஸ் நம்பராக இங்கே கிரியேட் பண்ணிக்கணும், நியூ ரெஃபரன்ஸ் நம்பரில். ஸோ அட் த டைம் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் invoice number is the new invoice reference number. When you are making sale, your sales invoice continuous serial number, that number is your reference number. Why this reference number? To make your proper payment and for proper collection you need to mention the Billwise detail. Is it mandatory? கண்டிப்பாக மெயின்டைன் பண்ணணுமா? Yes, it is mandatory. It is mandatory under section 44 AB Income Tax Act and some MCAs Act like that. Now we may see with an example of how to maintain the Billwise detail in Tally Prime. A very good sum. How to maintain the Billwise detail in Tally Prime. Here one of the company is the security service company. Actually companies can be divided into two broad categories. One is company which is doing the trading activity, manufacturing and trader or trader. There are two type of company. In general, organization can be classified into two broad categories. One is called profit organization, another one is called non-profit organization. How organizations are classified? Organizations are classified into two broad categories. One is called profit organization, another one is called non-profit organization. Ignore the non-profit organization, ruled out. Now you take the profit organization. That profit organization further can be classified into two broad categories. Profit organization. அதை நம்ம ரெண்டா பிரிப்போம். ஓகேவா? எப்படி? ஏதோ நினச்சிட்டே இருந்தால் அதுக்குள்ளே மறந்துட்டேன். ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷனை நம்ம ரெண்டாக பிரிப்போம். ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷனை ரெண்டாக பிரிக்கணும்னா எப்படி பிரிக்கலாம்னா, த கம்பெனி விச் ஆர் இன்வால்வ்டு இன் த ப்ராசஸ் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங் அண்ட் ட்ரேடிங் ஆர் ட்ரேடிங், விச் இஸ் இன்வால்வ்மெண்ட் ஆஃப் குட்ஸ். த கம்பெனி விச் ஆர் ஃபுல்லி இன்வால்வ்டு இன் சர்வீஸ். So companies, the profit organization companies are can be classified into two broad category. One is called manufacturer and trader or trader. If a person manufacturing the goods and selling the goods means manufacturer come trader. If a person who is purchasing the product and selling the product as it is in the case, who is called manufacturer and who is called trader means trader will transfer the goods what he purchased state, that state he will transfer the goods to the customer. He will not make any change at all. But in case of manufacturer, the raw material which he buys, the shape will change, the character will change. அவன் என்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கானோ அதுலேருந்து சில ப்ராசஸ் பண்ணி ஃபினிஷ்டு குட்ஸாக சேல் பண்ணுவான். தட் இஸ் கால்டு மேனுஃபேக்சரர் கம் ட்ரேடர். வேறஸ் ட்ரேடர் மீன்ஸ் த பர்சன் ஹூ ட்ரான்ஸ்ஃபர் த குட்ஸ், ஹூ பர்ச்சேஸ் த குட்ஸ் அண்ட் செல்லிங் த குட்ஸ் ஆஸ் இட் இஸ் த கேஸ். அப்படியே எப்படி இருக்கோ அப்படியே விற்கிற மாதிரி. அனதர் ஒன் இஸ் சர்வீஸ். சர்வீஸ் மீன்ஸ் டைம் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு மணி. ஓகேவா? சர்வீஸ் மீன்ஸ் time is converted into money. What is time is converted into money? Who are all doing this kind of business? Doctor actually வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு 24 hours இருக்குது. பட் அவன் போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணியிருப்பான், கன்சல்டிங் ஹவர்ஸ் மார்னிங் 6 to 10 to 12, ஈவினிங் 6 to 8. ஒன்லி ஹி ஒர்க் ஃபார் 4 hours ஒன்லி. 4 மணி நேரம் தான் ஒரு நாளைக்கு வேலை பார்ப்பான், 5 மணி நேரம் தான் வேலை பார்ப்பான். ஓகேவா? அந்த 5 மணி நேரத்தில் எவ்வளோ காசு ஆக்க முடியுமோ அவ்வளோ காசு ஆகிடும். சப்போஸ் நீ ஒரு ஆடிட்டர்கிட்ட போகிற ஐடி ஃபைல் பண்ணுறதுக்கு ஒன்று உட்கார வச்சு 4 மணி நேரமாக பேசிகிட்டு இருப்பான். கொடுத்துட்டு போப்பா அப்படிமா வாங்கி வேறு யாராவது பண்ணுவாங்க, இவன் பில்லை போட்டு அனுப்புவான்.
அந்த மாதிரி டைம் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு மணி. சில வக்கீல்லாம் இருக்கான், ஒரு நிமிஷம் பேசுறதுக்கே ஒரு லட்சத்தில் ஃபீஸ் பேசுவாங்க. இப்போ ராம் ஜெட்மலானி மாதிரி பெரிய பெரிய வக்கீல், கபில் சிபல், அவங்கெல்லாம் ஒரு நிமிஷம் பேசுறதுக்கு 1 lakh. சப்போஸ் நீ கபில் சிபலை வந்து அப்பாயின்மெண்ட்டை உன்னோட அட்வொகேட்டா அப்படின்னா, உனக்காக அவன் சுப்ரீம் கோர்ட்லையோ ஹை கோர்ட்லையோ எந்த கோர்ட்டில் வேணாலும் வாதாடுவான். 10 நிமிஷம் பேசுறதுக்கு 10 லட்ச ரூபாய். ஹவு மச் டைம் ஹி ஆர்கியூடு, அல்ல ஹவு மச் டைம் ஹி என்கேஜ் இன் த கோர்ட் ஃபார் பிகாஃப் ஆஃப் யூ. உனக்காக அவன் கோர்ட்டில் எவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறான். ஆர்கியூ பண்ண டைம் மாத்திரம் இல்லை, உனக்காக வந்து உட்காரானா, ஒரு 10 நிமிஷம் உட்காந்துருக்கானா, அதுக்கான ஃபீஸ் 10 lakhs rupees. ஸோ சர்வீஸ் அப்படிங்கிறது டைம் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு மணி. ஹியர் அட்வர்டைசிங் இஸ் ஒன் ஆஃப் த சர்வீஸ், security is one of the service. Here we are going to see about the security company. What is called security? Personal security, person security. ஒரு கம்பெனி இருக்கா, அதுக்கு வாட்ச்மேன் போட்டு வச்சுருப்பாங்க. வாட்ச்மேன் சொல்லக்கூடாது, செக்யூரிட்டி. வாட்ச்மேன் செக்யூரிட்டி ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் வேறு மீனிங். ஸோ ஒரு மேன் பவர் கம்பெனி இருக்கு. தட் மேன் பவர் கம்பெனி இஸ் ப்ரொவைடிங் செக்யூரிட்டி டு வேரியஸ் கஸ்டமர்ஸ். Because of providing the security services, at the end of the month, the company should raise the bill to the debtor. என்ன பண்ணணும்? செக்யூரிட்டி கம்பெனி மாதம் பூரா செக்யூரிட்டி சர்வீசஸ் பண்ணும். அந்த மாதிரி பண்ணி முடிச்சதுக்கு they will raise bill to the debtor. The debtor will make the payment to the creditor. That scenario we are going to see. Here we may go and see the sum. Create a company in the name of you plus security services. Here I have not given the company name. Then what, sir? You give your name. Suppose your name is Srinivasan, your company name is Srinivasa Security Service. Suppose if your name is Bhavana, your company name is Bhavana Security Service. Suppose your name is Bhumika, give the company name as Bhumika Security Services. So company name is yours. Clear? Create a company in the name of you plus security services from 1/4/24. Create the opening balance from the trial balance. Here your company trial balance is given. Here instead of Ramesh Computers, your capital means your name plus capital. Here sum of the balance given for debtors with the breakup detail. After passing this detail, the trial balance will get totaled. Trial balance வந்து incorporate பண்ணதுக்கு அப்புறம் this total should come. Okay va? Actually this company is providing the security services company. This company having some opening balances with the Billwise breakup also there. That information to be done. Then after you have to raise the sales invoice. From tomorrow onwards we have to raise the sales invoice. Then you have to receipt amount. You have to mention the receipt amount, received amount you have to mention. Then at the end of the month you made some payments. That amount has to be mentioned. So here I gave the clear steps. Nearly 10 steps are there. You have to go step by step. First step, create company. The company should create in the name of you plus security services. How to create? From gateway of Tally, we have to go for the create company. Company name is Srinivasan Security Services. Company name is Srinivasan Security Services. Then I have to mention the financial year 2024-25. Mention பண்ணனும். I have to remove the financial year from the mailing name. I already mentioned why we have to remove the financial year in the mailing name. And also I have to give my address as company address 10/2 Brindavanam, second sheet. Here you have to give your address. Chetpad, Chennai 6,31,000. Here I have to select that Tamil Nadu. Again I have to mention the pin code.
pin code, telephone number 044 28361563. Again, I have to mention the mobile number 70442. Mail ID Srini Security Services @gmail.com. Here I have to mention the financial year start from and booking beginning from. Assume that the company started on 1/4/24 itself. Just enter, accept the screen. Now the screen will get saved. Save I do. Once the company created, what happened? Here you read the statement. Company created successfully enable the future as per your business requirements. Once you created the company, that screen will get highlighted. Company created successfully. What it means? You created company in this name. It is telling us you created the company in the name of Srinivasan with successful. Because we don't know whether the company has been created or not. Create idea இல்லையா தெரியாது. So that it is telling us the company created successfully. After creating the company, what we should do. Before that, this information will not come in Tally ERP9 or Tally Prime version 1, 2. Just the screen will come. Now the screen telling us company created successfully, enable the business, enable the futures depends upon your business requirements, business needs. What it means? Suppose if you are doing a service sector, you don't have inventory, so it disable the inventory. In your company, if you want to maintain Billwise detail, you have to enable the Billwise detail. Suppose if your company wants to maintain the cost center, you have to activate the cost center. Suppose if your company has been registered with the GST, you have to enable the GST. So whatever the future you required depends upon your business requirement. Here you have to enable that future. Okay va? என்ன பண்ணணும்? Company once you created, நீங்க company create பண்ணி முடிச்ச வேகத்துக்கு this screen will appear automatically. ஆட்டோமேட்டிக்கலா இது வரும், கண்டிப்பா வரும். ஓகேவா? அப்படி வரலன்னா என்ன சார் பண்ணுறது? 100% வரும், 200% வரும். அப்படி நீ தவறுதலாக எஸ்கேப் கொடுத்தா போயிடும். எகைன் இஃப் யூ வாண்ட் டு பிரிங் தி ஸ்க்ரீன், இப்போ நீ வந்து ஒன்றுமே பண்ணல, போயிடுச்சு. சப்போஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு பிரிங் எகைன் ப்ரெஸ் F11. Here that message will not come. Company created successfully. You need to enable the future you require depends upon business requirements. அந்த ஸ்க்ரீன் வந்து வராது. ஏன் வராது? When at the time of first time company creations, that information will display. When it for the second time, if you pressing F11, that option will not come again. Because you come to know that this future is required for this company. That information you need. You know. So that again I don't need to tell. அப்படிங்கிறதுனால சொல்ல மாட்டேன். Here first option in accounting, what are the option is there? Maintain accounts. Yes. Why we are maintaining the accounts in Tally? For reporting purposes. If you press no, what will happen? Balance sheet will not show. P&L will not show. Other reports, ratio and analysis also will not show. Suppose if you press F11 and maintain yes, then you can see your balance sheet, your profit and loss account, your stock summary, your ratio analysis, and many more reports what you want. So at any cost you should not disable the maintain account feature. Always it should be yes. Okay va? Please ensure some of the important feature is automatically enabled by the Tally. Some of the unwanted feature automatically disabled by the Tally when at the time of creation. If you need the future, you can activate. If you don't need the future, you don't need to activate. Assume that for this company I don't want inventory feature, you can disable. In general,
inventory future has been enabled, because you have to come to know there is an inventory option in Tally Prime. But Billwise detail, a company can maintain their accounts without maintaining the Billwise detail or with maintain Billwise detail. So that by default it is disabled. If you need Billwise detail, you can enable. Press F11. Maintain accounts, yes. Billwise detail, yes. Cost center, we don't know. We don't, right now we don't need. Enable interest calculation also, we don't read. Maintain inventory, yes. We need inventory for this sum. No, we are doing the security services. Why we need inventory? But in some cases we need inventory even though it is a service related company. I tell which situation it is required. Now it is not required. So maintain inventory is became no. Once you activate no, all the inventory related feature will get off. Once you off the future, because of offing the maintain inventory feature, all future gets off. Now GST, by default it is on. GST future now become it is on. If you press on, what are all asking? First, registration status. If you press back, in top, registration status of the company. Which company? Your company. எந்த கம்பெனியோடைய status இது? Your company. Status means what? Whether the company registered with the GST is inactive or inactive. What is the difference between active or inactive? Active company will filing the returns annually. Active company can generate the e-way bill. Active company can file the GSTR1, GSTR3B and all other reports. Acting company only can avail the input tax credit. Active company only can raise the e-invoice and e-way bill and some other sales invoice detail with the tax collection, with the tax percentage. Active company only can collect the tax from the customers. Suppose because of non-filing of your GST return, if your company GST registration detail become inactive, you can't do whatever the things I told, you can't do. Okay, ma? So first you have to know whether your company is an active or inactive. Okay, ma? In general, all the company will be active only unless the dealer didn't cancel his registration or by department. Then registration type, state Tamil Nadu. How Tamil Nadu is came? எப்படி தமிழ்நாடு அந்த இடத்துல வந்தது? At the time of company creation scheme, we have mentioned that company address as Tamil Nadu. Hence, that data can be catched. That data is catched from that information, that place. Then registration type. Assume Srinivasan Security Service is under which kind of company? Whether it is a regular dealer, whether Srinivasa Security is a composite dealer, or whether Srinivasa Security Services is located in special economic zone. Depends upon the company registration type, the tax treatment will vary. If a company is a regular dealer, the regular dealer can avail the input tax credit at the time of purchase, and the regular dealer can collect tax from its customer. The tax payable means output tax minus input tax, net tax payable. That is the case of regular dealer. If a person is some illiterate and his turnover is less than 2 crore in a year, that company can opt for composition scheme, which he does not collect any tax from the customer, and he have to make payment of 1% at the rate of his turnover out of his packet money, 1%. What about special economic zone? In Chennai, there is a one place, MEPS, Madras Export Processing Zone. Actually, that place is out of India. Even though that place is in India,
In GST point of view, it is out of India. Whatever the goods transferred to that place shall be treated as your export. Suppose if any of the product is imported, transferred from MEPS to inside of Tamil Nadu, it shall be treated as import. தாம்பரத்தில் மெப்ஸ்னு ஒரு கம்பெனி இருக்குது, ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன் அப்படிங்கிற கான்செப்ட். அந்த ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோனில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய எல்லா ப்ராடக்ட்டையும் they have to export. Whatever the product manufactured in that special economic zone, tax will not attract it. Because of not attracting tax, you cannot levy tax on them. நீ சேல் பண்ணுற ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன்னா யூ கேனாட் கலெக்ட் டேக்ஸ். சார் நான் சேல் பண்ணும்போது டேக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணல, பட் நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது கொடுத்துட்டேனே, நோ இஷ்யூஸ். யூ கேன் அட்ஜஸ்ட் த இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட் வித் சம் அதர் அவுட்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட். இஃப் நாட் பாசிபிள் யூ கேன் கெட் ரீஃபண்ட், நோ இஷ்யூஸ். சிமிலர்லி ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோனில் இருக்கிற ஒரு கம்பெனி ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி டிஃபால்ட் ஆகிடுச்சு, இந்தியாவுக்குள்ளே கொஞ்சம் கம்மி ரேட்டுக்கு விற்கிறேன் அப்படின்னா, இட் ஷல் பி ட்ரீட்டட் அஸ் யுவர் இம்போர்ட். வாட் எவர் த ப்ராடக்ட் யூ ஆர் செல்லிங் டு ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன், MEPS, இட் ஷல் பி ட்ரீட்டட் அஸ் யுவர் எக்ஸ்போர்ட். ஓகேவா? ஸோ இது மாதிரி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் டைப்பில் 3 இருக்குது. தென் யூ ஹேவ் டு மென்ஷன் த கம்பெனி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர். ஹியர் Srini Security Services GST number Chennai. Like that, if you search in Google, any GST number will come. You can select it. இந்த மாதிரி தான் தேடணும். Then what is your periodicity of GSR1 return filing? GSR1 is your sales rate. It is related with the sales. If your turnover is less than 2 crore in your company, you have 2 options. Either you can upload your GSR1 on month wise or quarter wise. Month wise or quarter wise. Hello? பண்ணிடலாமா இன்னைக்கு? ஒரு 8:30 போல் பண்ணலாம் சார். நான் கூப்பிட்றேன். ஆமாம். ஏன் சார் நான் கிளாஸ் படிச்சுட்டு இருக்கேன். ஆமாம், ஒரு முடிச்சுட்டு கூப்பிட்றேன் உங்களுக்கு உடனே. இல்லை முதல்ல ஒரு 8:10 முடிச்சிடுவேன். பீரியாடிசிட்டி ஆஃப் GSR1 இன்னைக்கு இப்போ கஸ்டமர் கேட்டது GSR3B இன்னைக்கு ஃபைல் பண்ண வேண்டியது. மந்த்து, யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் வேண்டாம், இன்வாய்ஸ் வேண்டாம், இவே பில் வேண்டாம். என்டர் கொடுத்து சேவ் பண்ணு. தட்ஸ். ஸோ மொதல் ஸ்டெப்பு கம்பெனி கிரியேஷன். 2வது ஸ்டெப்பு F11 என்னென்ன இருக்கோ அதை எனபிள் பண்ணுறோம். இப்போ நம்ம ஹவு டு கிரியேட் கம்பெனி பார்த்துட்டோம். வாட் ஆர் த ஃபியூச்சர் வி நீட் டு எனபிள் பார்த்தாச்சு, செகண்ட் ஸ்டெப். நவ் த தேர்ட் ஸ்டெப் இஸ் ஹவு டு கிரியேட் த ஓப்பனிங் பேலன்ஸ். நான் எப்படி பண்ணணும்னு சொல்கிறேன், யூ ப்ளீஸ் டூ இட். ஃபஸ்ட்டு எடுத்த உடனே யூ ஹாவ் டு ஆல்டர் த கேஷ் லெட்ஜர். என்ன பண்ணணும்? ஃப்ரம் கேட்வே ஆஃப் டேலி, ஆல்டர் லெட்ஜர் கேஷ். Go to your balance sheet, trial balance. Here cash mentioned as 48,709. 48,709. Like that you have to mention the cash. Then from there you have to create. அங்கிருந்து அப்படியே create பண்ணுங்க. Bank ledger. Once the company created and F11 future activated, you have to do 2 things. First, you have to alter the cash balance. Second, you have to create the bank ledger in single entry mode. Then only you can give all the details of that company. Here, bank information. The row which I selected has been highlighted. Indian Bank. This company having bank account at Indian Bank.
Indian Bank comes under bank accounts. To go for accounts number 6030, here you have to mention the account number 4567 then IFSC code IDIB 0 603045. Swift code don't need. Branch Egmore. Set order yes. Set order yes. 00101 00200, so that book number 1. Here you have to mention the bank balance. How much? 8,43,035. 8,43,035. தயவு செஞ்சு நான் ஒன்று சொல்கிறேன், பேர் காப்பி பண்ணாதீங்க, நம்பர் காப்பி பண்ணாதீங்க. யூ ப்ளீஸ் டோன்ட் காப்பி ஃப்ரம் எக்ஸல் டு டேலி. எதனால் அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த படிக்கிற ஹேபிட்டே போயிடும். ஒரு வேர்டு இருக்குது, ஒரு அமௌண்ட் இருக்குது அப்படின்னா அந்த அமௌண்ட்டை படிக்கிற ஹேபிட் வேணும் நமக்கு. அப்போ தான் மைண்டு ரிஜிஸ்டர் ஆகும். வாட் எவர் யூ ரீடு ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் மனசில் பதியும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோ, இங்கே வந்து 23,05,123, 60,886 அந்த மாதிரி நம்ம படிக்க படிக்க என்ன ஆகும், மைண்டு வந்து வேகமாக வேலை செய்யும். நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு பதிலாக காப்பி பண்ணிங்கன்னா சுத்தமாக வேலை செய்யாது. அதனால் யூ ப்ளீஸ் யூஸ் த கால்குலேட்டர் பேனல் டு டைப் த அமௌண்ட். யூ ப்ளீஸ் டோன்ட் காப்பி த கம்பெனி நேம். யூ ப்ளீஸ் டைப் மேனுவலி டைப் த கம்பெனி நேம். தயவு செஞ்சு மேனுவலாக பண்ணு. தயவு செஞ்சு அமௌண்ட்டை படித்து என்ட்ரி பண்ணு. இப்போ வந்து அமௌண்ட்டை வந்து 2305,123 அப்படிலாம் படிக்க முடியாது. 23,05,123 ஒன் ஷாட்டில் படிக்கணும். நீங்கள் அமௌண்ட் என்ன பண்ணணும், ஒன் ஷாட்டில் படித்து ஒன் ஷாட்டில் என்ட்ரு பண்ணணும். நான் உனக்கு நிறையா கொடுத்துருக்கேன் இந்த அமௌண்ட்டெல்லாம், அதையெல்லாம் படிச்சுப்பார். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாத்திமா ஏஜென்சிஸ் 5,93,064 அதை அப்படியே மைண்டில் ஏற்றிட்டு இங்கே ஒன் ஷாட்டில் டைப் பண்ணணும். அப்போ தான் நீ அக்கௌண்டண்ட்டாக வர முடியும். கிளியரா? ரைட். கேஷ் போட்டாச்சு, பேங்க் போட்டாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா go for multiple account creation. Chart of accounts ledger. Alt H multi master. Here multi create under all item. First your capital. Your capital means my company Srinivasan. So that Srinivasan capital account. Srinivasan capital comes under capital. எவ்வளோ அமௌண்ட்டு? 8,11,814. 8,11,814. Capital. Credit balance. It is in the credit side. Credit balance. Next, Ramesh computer is there. But I have not given any reference. So all the amount should treat as 28,77,000, 28,77,882. All amount should, once you leave it as it is அப்படின்னா ஆன் அக்கௌண்ட்டில் போய் அது உட்காந்துரும். If you have reference, you gave the reference. If you don't have reference, leave it as on account. Then ஆதி மூலம் இதெல்லாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். ஓகே, அவ்வளோதான். ஸோ என்டர் கொடுங்க. ரெண்டாவது சன்ட்ரி டேட்டாஸ் கிரியேட் பண்ணுவோம். ஆல்ட் ஹெச் மல்டி மாஸ்டர் மல்டி கிரியேட். ஹியர் செலக்ட் த சன்ட்ரி டேட்டா. ஹியர் சம் ஆஃப் த டேட்டாஸ் ஹேவிங் அட்வான்சஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆதி மூலம் அன்கோ. ஆதி மூலம் அன்கோ சன்ட்ரி டேட்டாஸ் அமௌண்ட் வந்து 36,000. In general, once you selected a sundry debtor, the balance will show as debtor. But actually it is credit balance. Hence what you have to do, you have to press C for credit balance. Here, is there any reference? No, it is advance only. The company has been created on 1/4/24. 1/4/2024 company create பண்ணிருக்காங்க. So whatever the amount you received as an advance, either it may be on 31/3 or before date, but not from 1/4/24. So you please give it the date as you own or leave it as 31/3. Here you have to mention as 31/3/24 advance. Like that you have to mention. 31/3 advance வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணணும். If you received any amount as an advance, you don't need to mention the due date. அவ்வளோதான். Enter save.
So here is the reference 31,324 amount received as advance is the reference for that company. Then Ashima Enterprises, we received 54,000 amount as an advance. We received the amount as advance, hence change from debtor to creditor. See, here you have to mention that amount breakup. Assume that you received the amount on 31,124. You received amount. How you have to mention? You have to mention as 31,324. Escape. Here 31,324 as advance. Like that you have to mention. You are creating the reference. Here name is the reference. You are creating the reference here. Like that if you receive any amount as received advance. Then Sneha Agency. How much amount you received as an advance? 27,000. Here again you have to mention as C. Assume that that amount has been received on 31/12/24. Here in the name 31/12/23. Here you have to mention as 31/12/23 we received as advance. Like that you have to mention. So this is the new reference. This is the new reference. Due date will not come. Then Divya and Co. என்னதுப்பா 17,280 as an advance. So mention as 31,324 advance. Hereafter நம்ம அதே வச்சுப்போம். Then Uma and Co is one of the debtor. Uma and Co 20,036 credit balance. ஸோ நேரம் கருதி நான் முடிச்சுக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குது? சியூபி லோன்லாம் இருக்கா? என்டர் இன்னும் சில இது இருக்குது. மல்டி கிரியேட் அண்டர் ஆல் ஐட்டம் இதை நான் விட்டுட்டேன். இதையும் நீங்கள் போட்டுக்கணும். சியூபி லோன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் சியூபி லோன் அண்டர் அன்செக்யூர்ட் லோன் கிரெடிட் பேலன்ஸ். இந்தியன் பேங்க் ஓடி under OD account, credit balance. Land and building, நான் இது இருக்கிறதே மறந்துட்டேன். Land and building, debit balance. Post office வந்து comes under deposits. Rental advance also comes under deposit. Rental advance இதையும் டெபாசிட்ல தான் போடணும். Rental advance. Fixed deposit also comes under deposit. Fixed deposit. Cash போட்டாச்சு, பேங்க் போட்டாச்சு. தென் சண்டரி டெட்டார் பிரேக்கப் இருக்கு. இந்த சண்டரி டெட்டார்லாம் அட்வான்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதெல்லாம் வர வேண்டிய அமௌண்ட் டெபிட் சைடு இருக்கு. இதெல்லாம் டெபிட் சைடு இருக்கிற அமௌண்ட். ஃபாத்திமா ஏஜென்சிஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் போடுறேன். எகைன் சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் லெட்ஜர் ஆல்ட் ஹெச் மல்டி மாஸ்டர் மல்டி கிரியேட். இங்கே போய்ட்டு சண்டரி டேட்டா செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபாத்திமா ஏஜென்சிஸ் எவ்வளோ தரணும்னா 5,93,64. அதுக்கு பிரேக்கப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது. பில் நம்பர் 252 2/4/19. 2/4/19 இது பாருங்கள். 2/4/19 பில் நம்பர் 252 30 நாள் கிரெடிட்டு. இந்த பில்லுக்கு 2,96,538. அடுத்தது 1/5/2017. 1/5/2017 பில் நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 18. பில் நம்பர் 18 30 நாள் கிரெடிட்டு 1,77,000. பில் நம்பர் 2018 1/5/2018 பில் நம்பர் 11 30 நாள் கிரெடிட்டு 1,18,600. டேலி ஆயிடுச்சு. அதே மாதிரி ஒவ்வொன்றா நீங்கள் பண்ணணும். கார்த்திக் அண்ட் கோ
3,51,000. இங்கே பிரேக்கப்பில் 2/4/19 2/4/19 பில் நம்பர் 258 30 நாள் கிரெடிட்டு. எவ்வளோ அமௌண்ட்டு? 1,77,591. 1,75,591. ரெண்டாவது பில்லோட அமௌண்ட்டு 2/5/17 2/5/2017 பில் நம்பர் 23 30 நாள் கிரெடிட்டு. 1,05,354. மூணாவது பில்லு 2/5/18 பில் நம்பர் 22 30 நாள் கிரெடிட்டு 70,500. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் எல்லா பில்லையும் போட்டு சேவ் பண்ணணும். ஒன்ஸ் யூ சேவ்டு ஆஃப்டர் சீயிங் திஸ் யுவர் பேலன்ஸ் ஷீட் வில் see as there is no difference. இந்த டிஃப்ரென்ஸ் இன் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அது வராது. ஒன்ஸ் யூ சேவ்டு யூ வில் நாட் கெட் எனி டிஃப்ரென்ஸ் அட் ஆல். நீங்கள் சேவ் பண்ணதும் உங்களுக்கு எந்த டிஃப்ரென்ஸும் வராது. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் சேவ் பண்ணுங்கள். சேவ் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது என்ன பண்ணணும்? ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நான் டீச் பண்ணியிருக்கேன். இதை பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் கிரெடிட் லிமிட் போடணும், கிரெடிட் டேஸ் போடணும். ஓகேவா? கிரெடிட் லிமிட் எப்படி போடணும்? கேட்வே ஆஃப் டேலி கிரியேட் ஷோ மோர். அங்கே போனீங்கன்னா கிரெடிட் லிமிட்ஸ் இருக்கும். ஸோ ஹியர் யூ ஹேவ் டு செலக்ட் த சன்ட்ரி டெட்டார் அண்ட் கிரெடிட் லிமிட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஃபாத்திமா ஏஜென்சிஸ். எல்லாருக்கும் 5 லட்சம் தான். ஸோ தட் எல்லாருக்கும் அப்படியே 5 லட்சம் காண முடியும் போடணும். ஓகேவா? கிரெடிட் பீரியடு ஆதிமூலம் ஆஷிமா. சிலருக்கு வந்து கிரெடிட் பீரியட் இருக்குது, சில பேர் கிரெடிட் பீரியட் இல்லை. கிரெடிட் பீரியட் அச்சீவ் பண்ணிக்கோ எல்லாருக்குமே 30 நாள். எஸ், என்ன 30 நாள்? எஸ்ஸு 30 நாள். எஸ்ஸு 30 நாள். எஸ்ஸு யாருக்கு எவ்வளோ நாள் போட்டிருக்கணும் அந்த மாதிரி போட்டுருங்க. ஸோ இதை பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்? யூ ஹாவ் டு அப்டேட் த ஜிஎஸ்டி நம்பர். இங்கே இருக்கிற டெட்டாஸ்க்கு இந்த ஜிஎஸ்டி நம்பர் அப்டேட் பண்ணணும். அதே மாதிரி இங்கே இருக்கிற இந்த டெட்டாஸ்க்கு இந்த ஜிஎஸ்டி நம்பர் அப்டேட் பண்ணணும். அது வரைக்கும் பண்ணி முடியுங்க. ஜிஎஸ்டி நம்பர் எப்படி அப்டேட் பண்ணணும்? ஹவு டு அப்டேட் த ஜிஎஸ்டி நம்பர்? ஃப்ரம் கேட்வே ஆஃப் டேலி ஜிஎஸ்டி ஒரு நாய் டிஓஜி, அதில் ஜிஎஸ்டி யூட்டிலிட்டிஸ், அதில் வேலிடேட் பார்ட்டி ஜிஎஸ்டிஎன். இன்னொரு முறை சொல்கிறேன். ஃப்ரம் கேட்வே ஆஃப் டேலிலேருந்து ஜிஎஸ்டி நம்பர் அப்டேட் பண்ணுறதுக்கு ஜிஎஸ்டி ஒரு நாய் ஷார்ட்கட்க்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோ, டிஓஜி. கேட்வே ஆஃப் டேலிலேருந்து டிஓஜி. அதில் யூட்டிலிட்டியில் வேலிடேட் பார்ட்டி ஜிஎஸ்டிஎன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். கேட்வே ஆஃப் டேலி, டிஸ்பிளே மோர் ரிப்போர்ட், ஸ்டாச்சுரரி ரிப்போர்ட், ஜிஎஸ்டி ரிப்போர்ட். ஓகேவா? ஜிஎஸ்டி ரிப்போர்ட், அதில் ஜிஎஸ்டி யூட்டிலிட்டிக்குள்ளே வேலிடேட் பார்ட்டி ஜிஎஸ்டிஎன். அதில் செலக்ட் த சன்ட்ரி டெட்டார்ஸ். சன்ட்ரி டெட்டாஸில் ஹூஸ் நம்பர் யூ வாண்ட் டு அப்டேட். யாருடைய நம்பர் அப்டேட் பண்ணணும்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஆதிமூலத்தோட நம்பர் அப்டேட் பண்ணணும். யூ ப்ளீஸ் காப்பி த ஜிஎஸ்டி நம்பர் அண்ட் பேஸ்ட் இட். ஆதிமூலம். ஒன்ஸ் யூ செலக்டட் த ஆதிமூலம் அப்டேட் டீடைல், யூ ஹாவ் டு செலக்ட் F9 அப்டேட் டீடைல். ஹியர் யூ ஹாவ் டு பேஸ்ட் த நம்பர். ஓகேவா? அவ்வளோதான். இதே மாதிரி சப்போஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு அப்டேட் த ஆஷிமா என்டர்பிரைசஸ், அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? எஸ்கேப், தென் என்டர் ஆஷிமா என்டர்பிரைசஸ். எகைன் அப்டேட்டுக்கு F9 ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். பேஸ்ட் த ஜிஎஸ்டி நம்பர். யூ டோன்ட் நீட் டு மென்ஷன் த பேன் நம்பர். ஓகேவா? ஸோ அவ்வளோதான். இதே மாதிரி பண்ணி முடிச்சுருங்க. தட்ஸ் ஆல். பண்ணி முடிச்சுட்டு ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஃபுல்லாக க்ரியேட் பண்ணி முடிங்க. நாளைக்கு ஹவு டு பாஸ் டிரான்சாக்ஷன் இன் டேலி ப்ரைம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். நன்றி, வணக்கம், தேங்க்யூ. விடைபெறுவோம். நன்றி.